Praise God. Thank you, God. Thank you, my Father. Thank you, my Savior, for the privilege, for the grace, for your goodness, for your mercy, for your love, for your protection, for your covenant. Thank you, my Lord, to bring us in your presence this morning. I guess it's not easy to be in your presence like this morning is according by your grace. We thank your name. We are grateful for your goodness. Glory to God. Napesi bino mbote, shalom libota na nzambe. Kolo Mesia apambola biso na tongo lelo. Kolela kolamuka ezali momesano te, ezali habitude te. Si ezali kaka ngolu to privilège oyo nzambe asali biso komona tongo lelo. Donc par sa grâce nde tobelemi na moment oyo dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que nous bénissons encore son nom pour cette privilège, pour cette grâce et de se réunir ce matin dans la présence de Dieu, unir avec Jésus-Christ. Et vraiment, la moussa de croiser voilà, il s'est ernabi sur le sang aussi époque. Si je pense bien l'autre commune à quatrième jour na biso ya prière oyo to bandaki une heure avec Jésus-Christ. C'est pour cela, je m'excuse, nous allons encore s'approcher devant le trône de Dieu. Nous allons dire à Dieu merci pour sa grâce, pour sa bonté, pour ce qu'il a fait et de ce qu'il est en train de continuer de faire dans nos vies. Comme la Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est quelque chose qui est un plaisir de chaque jour, du matin, de midi, soir, nuit, de se rappeler à combien de fois que notre Dieu nous aime tellement. Et nous pourrons élever nos voix, juste le glorifier, juste lui exalter, à cause de ses bontés, de ses merveilles, et de nous avoir accordé l'opportunité, le privilège d'être là ce matin dans sa présence. Partout où vous êtes, vous pouvez juste parler à Dieu. Et si vous êtes dans le milieu que les gens sont, il y a beaucoup de gens, il y a du monde là, vous pouvez prier dans votre cœur, vous pouvez parler à Dieu à travers votre cœur. C'est juste que disposer au thème. La Bible dit, il est celui qui dit et les choses arrivent, et il est celui qui ordonne et les choses existent. Donc ce matin, c'est un plaisir de s'approcher de la présence de Dieu. Parfois, au temps tu la rapongi, tu as la conscience que tu l'as li pongi, mais il y a juste un petit moment, quand tu as rapongi, le départ wana, il y a un mystère moi repasse wana, il a le quoi, on t'a mis beau sani. Tout comme beau sanité donc, ils ont le même esprit, ils ont le même corps. Nata wana na ebite soki ke ndakabisika nini parce que ezarande connexion de katani donc na esprit na corps donc
Ozo fil et le roman juste. Même pas vision, même pas songe. Ah. Tokufara na biso déjà. Tokufara. Mais kolo na bolingo na ye apesaka biso privilège ya kolamuka mpe komona ntongo lisusu. Tika topesa kolo na merci. Tokomisa ye. My beloved you are. You can just glorify God. You can just exalt God. Praise His name, worship His name. Say thank you for His marvelous things. Say thank you because He's God. Say thank you because there's no one like Him. He is God, He's the true God. If you can just realize this morning, before you wake up, just the way you slept, and the first moment you got sleep, you can realize there's a moment that you do not feel your spirit, you do not feel even your body. It was like something off to both them, the spirit and your body. You can just realize, but every day, the time we sleep, it's like we die a bit and we become again with life. It's something very, 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 very difficult to understand it because of the mystery of God. You can just lift your voice and say, Father, I'm here in your presence. I'm here to worship, to say thank you, to exalt, to worship your name. Because there's no one like you. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Father, for your goodness. Thank you, Jesus. You are God. There's no one like you. Oh Yahweh. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Merci Jésus. Oh Papa, ce matin, tu nous as réveillés par ta grâce. Tu nous as accordé la grâce et l'opportunité de voir encore le matin le soleil s'élève. Seigneur, nous ne sommes pas plus meilleurs, plus beaux, plus que tous ceux qui nous ont quittés. Tous ceux qui ne sont pas avec nous, des membres de nos familles, camarades, collègues, frères, connaissances. C'est parce qu'on a compris que dormir et se réveiller, c'est un mystère de toi. Que personne ne peut jamais comprendre ce mystère. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu et de ce que tu nous donnes. À manger, à boire, le travail, une foyer, les enfants, les études. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci parce que tu es Dieu.
Nous te disons merci parce que tu ne changes pas. Parce que tu es le comparable Dieu. Oh Jésus. In Jesus' name, Christ. Oh Father, we bless your name. Oh Father, we praise your name because you are God. Because there's no one like you. Because you are the King of Kings, Yahweh. Oh God, we are not more than to those people there in the mortuary. If I'm alive today, it's by your grace, Yahweh. If I wake up this morning, Yahweh, it's by your grace, Yahweh. If just I see the light of this morning, Yahweh, it's by your grace, Yahweh. If just I'm still refreshed by your way, it's by your grace, Yahweh. It's not by my power. It's not by my strength, Yahweh. It's because, Yahweh, you love me. You love us. You protect us. You are with us, Yahweh. Everlasting Father, we worship your name. We praise your name. We lift our voice this morning just to exalt you for your marvelous things. Just to say thank you, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, our Father, our shield, our everything. You are marvelous. In Jesus Christ's name we pray. My beloved, in the same attitude that we still pray, the Bible says, according to the book of Job, chapter 22, verse 29. Job chapter 22, verse 29. The Bible says, when they cast you down and you say, exhortation will come, then it will serve the humble person the word of God. Let me repeat again for make us to understand why God needs you and me to understand this morning. When they cast you down and you say exhortation will come, then it will serve the humble person word of God. The Bible says when they cast you down, when they cast you down, when humiliated come to your way, when failed come to your way, when sickness come to your way, when the bad way come, when the bad mood, the bad things come to your way, you say exaltation will come. Hallelujah. It's like the same way the Bible says in the book of Revelation chapter 2 verse 5. Remember therefore from where you have fell, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place. The word of God. O Jehovah Jireh. My beloved, this morning I want to encourage you to return to Him, to return to the Lord, to return back to Jesus Christ this morning. According His word, according His powerful word,
You need to understand. The Bible says when they cast you down, when you feel debt, when like you are you just humiliated, you just feel like worry. It's like no one consider you. It's like everything not working. It's like you are down and you have nothing. Who can approach you? Who can close you the time you have everything? I believe no one. This generation, this life actually, I guess if you don't have anything, you can even never have a friend, colleagues, even your family members cannot consider you, cannot value yourself because of you don't have what word look appreciate. It's better for you to understand according the word of God. The Bible says when they cast you down and you say exaltation will come, then it will serve the humble person. When they cast you down, you need to hope, you need to believe exaltation will come. It will serve the humble person. Who is a humble person? It's a person, it's a children of God who feel he can praise God, he can return to God. Even the time you feel you 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 are cast down, you are down, you can approach yourself. You can just immediately humble yourself because the Bible says, cast you down and you say, exaltation will come. When you are down, when you have nothing, you need to walk with your mind. You need to walk with your spirit. You need to understand. Even the Bible says, remember therefore from where you have fell, repent and do the first works. Even the Bible remind you to remember therefore from where you have fell, to rise up, to rise up. Your matter is this morning to understand you need to rise up. You need to pray for your recovery. You need to pray for your raise up. You need to tell God to raise up you, to recover you. Is what the Bible asks us this morning. Don't be happy. Don't be joy. Don't be joy. Don't be happy. The time you know you are down, the time you know you have failed, don't be happy. Ask God. Talk to Him. Say, Father, raise me up. Raise me up. Raise me up. It's like the same way Christ is arise from the grave. It's the same way also you need to tell God, rise me. God, rise me up from the way you know you fell, from the way you know you broke, you are tired,
You are tired. You cannot move. You cannot do anything because of what you are facing. Talk to God this morning. Say, Father, I come to pray for my soul. I come to pray for my spirit. I come to pray for my body. Rise me up. Recover me. Recovering me. Recovering me. Raise me up is what I desire. Is what I desire. Is what I need from you, Father. Talk to him. Tell him. Say this morning, I'm here for you. I'm here, Father. Raise me. Raise me up. Raise me up. Tell Father. Tell your Savior. Say, Father, God, I'm here. Raise me up. Recover. Recover. Raise my soul. Recover my body. Recover my spirit. Raise my spirit. Raise my soul. Raise my body. Raise my mind. Raise me up. Talk to God to do it. In Jesus' name, Christ. Et de la même manière que tu es en train de prier, la Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 29. La Bible me dit, ou la Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 29, la Bible dit, viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. La Bible dit pour la bonne compréhension du livre de Job, chapitre 22, le verset 29. La Bible dit, vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Ce n'est pas pour rien que tu te réveillais ce matin, tu te mis dans la présence de Dieu et tu as juste ouvert ton phone, ton portable, ton laptop. Pour écouter ce message ou prier avec nous. Tu n'as pas fait cela pour juste écouter ma voix ou pour juste un plaisir. Non, c'est pour un but que tu as ouvert cet audio, que tu as prié sur cet audio, sur cette vidéo. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour simplement dire que tu es en train de revenir auprès de ton Père, auprès de ton Dieu, auprès de ton Sauveur, auprès de celui qui t'a choisi. Et à quel moment, sur quelle circonstance sur laquelle que tu veux revenir à Dieu. C'est quand tu te retrouves que tu es par terre, l'humiliation. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a rejeté. Peut-être à cause de notre Dieu. Et tu te vois, tu es par terre. Tu n'as plus le courage, la volonté de prier, de chercher Dieu comme tu le faisais auparavant. Tu n'as plus
encourage cette capacité à cause de cette humiliation qui t'a environné, qui t'a encerclé, qui te tourmente, qui te fait penser que c'est fini, tu es perdu et Dieu n'est plus avec toi et tu es loin de Dieu et Dieu ne te reconnaît plus. La Bible dit, tu dois prier pour ton relèvement. Tu dois persévérer dans la prière pour ton relèvement. Tu dois toujours dire, Père, Yahweh, Papa, telemisanga lisusu. Telemisanga lisusu. Yebisa Nzambe atelemisa yo lisusu. Yebisa Nzambe relève-moi. Yebisa Nzambe telemisanga na bisiko nga na monike na kokite. Quand on est ma commune, on a livre Révélation, Apocalypse, chapitre 2, le verset 5. Il besoin été Kanisa, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et pratique le premier amour, les premières œuvres, où je viendrai plus vite pour ôter le chandelier de sa place. Tu as le temps de prier pour ton relèvement. Tu as le temps de prier pour ça. Ne attends pas les jours J. Hey, si je savais, non. Si je savais, nous avons le temps. Vous avez le temps de parler avec Dieu à tout moment. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Dis papa. Ce n'est pas seulement l'Éternel Dieu a relevé au niveau de finance, au niveau de Moussala, au niveau de l'étude. Ton esprit doit être supérieur. Ton esprit doit être supérieur. Le penser, ta façon de voir les choses doit vivre dans la supériorité des choses. Tu peux voir mon kolo, tu peux voir mon tata, mon maman, mon tali âge avancé, mais son esprit n'est pas relevé. Sa conscience, ses pensées n'est pas relevée. Ma canissée a toujours limité, a toujours nassé, son esprit a toujours nassé. Et batololeng bongo, il faut que tu sois relevé. Il faut que tu aies la prière. Il y a Job chapitre 22, le verset 29. Et papa, les relever ma père, relever mon esprit, relever ma pensée. Tu ne peux pas vivre dans la grandeur si ton esprit n'est pas relevé. Si ton esprit n'est pas dans la supériorité. Yebisa Nzambe oyo akomisaka mutu bisika biso bato kokoma te. Yebisa Nzambe na tongwa lelo papa a relevé yo. Yebisa papa relevé nga kaka. Yebisa Nzambe relève-moi. Yebisa Nzambe relevé yo. Yebisa Nzambe ce matin. Tell Father to rise your spirit. Tell Father to rise your soul. Say, Father, recover my soul, recover my spirit. Say, Father, this morning, I want to just you to raise me up. I want just to raise me up. I want just to recover. To recover. Say, Father. Say, Father. I know this moment. Sometimes I feel it's like you are far from me. It's like you are not with me. It's like I'm alone. It's like everyone is not with me.
because of what I did, because of what I do, because of my error, my mistake. Father, help me raise up, recover, raise up, recover. Help me to believe when they cast me down, and I say exaltation will come, and then you will serve the humble person. Help me, Father. Help me, Jehovah. Help me, Jehovah. Help me, Jehovah. Help me, my King. Help me, my Lord. I need it. I need it. Help me. Help me this morning. Help me, Jehovah Jireh. Help me, Jehovah Nissi. Oh, tell God this morning you are here to Father to help you, because this body is not belong to you. This body is not belong to you. This soul is not belong to you. You are not the owner of this. Tell the one who created you. Tell the one who called you. Tell the one who chosen you. Tell him to raise up you. Tell him to raise up you. Tell him to recover you. Tell him, Father, I'm here. According to the book of 1 Corinthians chapter 6, verse 19, you need the presence of God. You need the Spirit of God to raise you, to make you stand. You need it. Say, Father, I need your presence. I need your help. Help me. Raise up me. Recover me. Tell Father, oh Father, I know I cannot return back the way I was prior to your work, the way I used to serve you. I know I cannot be like I was, but you can. You can make me to experiment what I lose, what I use and lose. Father, help me this morning to rise me, to recover me. Oh Father, whatever I need this morning, help me, Father. I beg you. I beg you. I beg you, my daddy. I beg you, Chineke. I beg you, my Savior. Do it for you. Do it for your glory. I hear myself, my soul, my heart valuable to you to raise me. Oh Father. Oh God. It's your time. It's your time. Yebi san zambe na tongwa lelo in Jesus' name, Christ pray. Yebi san zambe. Loba papa. Loba papa. Quand nengili komiozo loba eke. Ne vous appartenez point à vous-même. Selon 1 Corinthiens 6 à 19. La Bible dit,
oza ko appartenir na yo moti. Ne pense pas que Nzamba qui a pêché yo accès privilège wana ya kopona ya kosala choix olingi kosala mokili ndenge otambola ndenge ovivre mais yebaka ke mokolo nzoto wana mokolo molimo wana azali le père, le fondateur, le créateur de cette âme. Il existe et il est là. Vous devez parler à Dieu. Vous devez se concentrer ce matin. Il y a des moments, il y a des niveaux que tu as atteint. Tu avais atteint. Tu avais arrivé. Tu as même effectué avec ces dieux à l'époque, auparavant. Mais dans un moment où au niveau on parfois ils ont varié dans les autres. Autant aux acquis jeunes avec des macasses à sauter, côté ma boulot pendant 4 6 heures de temps. Mais là âge poussani. Mais malgré ba âge poussani aux hommes qui au perdre l'eau moko zalaki na ngokati na yo. Appétit wana. Motivation wanda ko sala makati na yo ezala ke mtoye bisote yo moko automatique. Mais biloko bongo tango omona ke na kati no eza chuste. Il faut que ezonga pembe na nzambe sa nzambe papa. Omoni nzoto oyo eza yo. Molimo oyo yo pesinga eza yo. Tout ce que j'ai eza yo. Papa relevez nga. Papa shimbanga yo lobina makomi yo eteke. Yo bikisaka, yo sauvaka, yo atendaka batu oyo les regards eza abattu. Je sais pas, moto aza un enfant de Dieu, to un rétrogradé, to moto abunga nzela sepelaka na shit na ye. To na yebite soki ye moko sepelaka na shit na ye. Peut-être ti mutu na kati ya potopoto ti mutu a par terre. Mais na motema naza na moi regret aza na moi na bi moi wana eza ngati moi regret mon oui qui veut dire que il n'a jamais su que un jour il va aussi retrouver dans la position à bon. Papa relever ngai papa nga Paul na osenga pas no relever nga papa nga Paul Bwakasa na osenga ete o relever nga papa relever nga papa relever nga papa non senga na o relever nga non senga na o relever nga na tongo lelo non senga na yo o relever nga Père éternel Yahweh non senga na yo o relever nga papa na ye liboso na ye kosenga eti o relever nga Père éternel Yahweh na ye kosenga na yo o relever nga Père na ye kosenga na yo o relever nga papa na ye kosenga na yo papa yo relever nga papa telemisanga lisusu shimbanga lisusu tambwisanga papa tikanga te papa shimbanga loboko nana boshenga na yo nana posa na yo papa nana posa assistance na yo mabra shindara bosko ya bashata na kombo de Jésus yebisa Père éternel yebisa Yahweh tombola Yahweh tombola Yahweh your appointment yebisa Nzambe yebisa Nzambe yebisa Nzambe na ba rendez-vous ya boye lobela Nzambe na ba rendez-vous ya boye yebisa Nzambe na oki jamais ko gâcher kobungisa privilège ya boye opesinga na tongo lelo je ne peux pas tika na profiter na biso ka papa tombola ngai
releve nga na kati ya libulu nga na kota. Yebisa nzambe abimiso na kati ya libulu oyo kota. Yebisa nzambe abimiso na kati ya potopoto oyo kota. Webi eza bisika musu yo kota, mabulu musu yo kota, ya bakunda musu oza na kati nango, chilelo ozobondela me obimaka te. Owana conscience que eloko wana moko eza kose répéter, eza kobandela kaka. Mais parfois ozwa tente ya koattirer attention. Et Bible solo ba ete na kati ya livre Job chapitre 22 29 le dit que tu prieras pour ton relèvement. Toi tu dois d'abord prier. L'humiliation est oui, mais yo il faut bon de la nan pour un relèvement na yo. Et ensuite Dieu va venir sauver. Kobiki sabato les regards est abattu. D'abord, ils ont devoir na yo ozo conscience que zo mona ke depuis Obama na wana depuis Okweya wana otelema ressuscité. Et liboso na yo tolingi tomona jikoko na yo ça ete yawe tozala relevé tozonga ko pratiquer to bien aimé toi na kati Apocalypse chapitre 2 verset 5 reviens à l'Éternel. Yo il faut ko remember okoka ko se souvenir bisika oyo koyaki po otelema o pratiquer to olinga te ke kolo mesia a ôté les chandeliers a ôté chandelier wana rabo sata balabala kati ya place oyo esengi ezala yaka yawe kauzina biso baba yaka yawe nazana posana nazana polana yo yaka yawe kalalelo règne Seigneur règne Seigneur règne Seigneur au milieu de nous règne Seigneur règne Seigneur règne Yebisa say Father recover me say Father raise me up say Father I'm down 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 come to raise me up come to raise me up come to raise me up. I know you cannot bring your last time, your past to come present. But only God can make your present to be more than your past. Only God can do this. Can do it. Only God. Tell God, Father, assist me. Tell Lord, assist me. According to the book of Islam, chapter 54, verse 6. Tell God. The Bible says, God assist those people. They feel so sad. They lose hope. They lose everything. God come to save those people. Tell Father. Tell your Father. Tell your Lord. Oh Jesus. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Tell Father. Talk with your God. Talk with your God.
Talk with your God. Et là, au fond du couloir Talk de with ta your vie, Lord. tu nous Talk with ouvres your tes Savior. portes afin que Tell nous your ayons Father, tell accès your God. auprès de toi. Tell your Father, tell your Savior, tell Tu es your ce Savior. souverain sacrificateur qui Tell a God to traversé les cieux, tell God to divin raise Aaron, you up. qui nous a donné Tell une God place to raise your devant le trône du gifts, Père. to raise your talents, Tu to es raise entré your dans le ministry, tabernacle to raise céleste you the way you want, et au moyen de the way ton you sang, used tu to as serve racheté Him, pour the way Dieu you un used to peuple sacrifice saint. yourself to Him, the way you used to C'est par be l'entremise de ce sang que tu as fait de His nous work. un royaume de Tell God sacrificateurs, to recover afin que you, nous to ayons raise accès you up. dans la présence de notre Dieu. Talk to Him. C'est là que tu nous fais Call His participer presence, à tes call the vertus Holy Spirit divines to help you, to et tu support nous you, donnes de to partager avec toi assist ce que you, tu as to be pendant with ce moment you, d'intimité et de oh, communion avec to be toi. your helper. Alléluia. Jesus. Que te bénissons, Seigneur. Mambrada basata. Alléluia. Lebra subra kebanda. Nous voulons que ce soit un moment Satuman où tu affectes nos krabasi âmes. abramanda rabusa Nous kabrando voulons que robo ce soit un sete. moment où tu affectes nos esprits. Yebi Sanzamba relever des dons qu'il a mis en toi. Yebi Sanzambe a activé ton esprit. Yebi Sanzambe a activé le don qui est à toi. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prêcher, d'enseigner, d'évangéliser, les dons d'aimer, les dons de pratiquer de bonnes œuvres. Oh. Yebi Sanzambe, tu reviens. Yebi Sanzambe, je reviens. Yebi Sanzambe, je reviens. Reviens, 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 reviens. Reviens à l'éternel. Reviens à l'éternel. Reviens. Return, 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 return to the Lord. Return to the Lord. Return to the Lord. Return unto the Lord. Return back unto the Lord. Return. Et Jésus. Oh my Father, my Lord. Seigneur, nous te proclamons grâce à toute puissance et que ta majestueux. Seigneur, nous reprenons-nous et libère l'onction et que ta présence descende. Oh Yahweh, my beloved, call the presence of God. Call the Spirit of God. Call the Holy Spirit to burn yourself. Call the Holy Spirit to burn your spirit. Tell God you are angry for His spirit. You are angry. You are angry of it. You are angry of. You are angry. You are angry. You want to be free. You want to be free. You want to be free. Tell God to touch. Tell God to rest. Tell God to recover your spirit. Turn to God. Pray where you are. Lift your voice. Turn to God. Tell God, I need you to rest me the way you felt. The way you are friend. Tell God to rest you. Tell God to rest you. In Jesus' name, Christ. Yes. Grâce à toute puissance et sa sainteté. Oh papa, relevez nga lisusu papa. Tshelemisanga na bisiko na koyaki. Tshelemisanga na bisiko nga na shilaki makashi. Tshelemisanga papa. Tshelemisanga na bisiko nga na bungisamaki papa. Tshelemisanga lisusu papa. Pesanga makasi papa ya kokoma kotambola. Relevez nga pena comme na continue marche Père éternel. Relevez nga pour continuer kotambola. Relevez nga pour continuer marche au nabanda qui na Père éternel. Relevez nga pour être na suka na nzela te. Relevez nga pour être na koma bisiko lingi na koma. Relevez nga pour être na bungisa couronne te oyo te na mutuna nga. My Father, raise me up, recover me. For me to still walk with you, to me not stop my walk with you, still to walk with you, still match with you, God. Resolve, recover me, raise me up, my Lord Yahweh. Raise me up, my Lord. I want not to stop my work with you. I want not to stop my
much with you, Yahweh. Really love me, raise me, raise me up, my Lord, Yahweh. I don't want to stop my work with you. Don't to stop my work with you, Yahweh. I want to work with you. I want to work with you, Yahweh. To not me, to lose my crown, to lose my crown. I want not to lose my crown. I want us to lose my crown. I want us to lose my crown, Yahweh. Oh, Yahweh, I need you, God, Yahweh. Help me, Yahweh. I call your spirit, Yahweh. I call your spirit. I call your presence over me. Your presence over me. Your presence over me. Father, do it, Yahweh, by your power. In Jesus' name. Papa, relève lisusu. Papa, telemisanga. Telemisanga, Yahweh. Telemisanga, Papa. Telemisanga, Papa. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu pandanjila. Yesu libangala talo. Papa, telemisanga, Papa. Papa, telemisanga, Papa. Papa, telemisanga lisusu. Papa, telemisanga lisusu. Papa, telemisanga lisusu. Je vais vivre. Je vais continuer ma marche avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais demeurer avec toi. Nalingina tambola na yo. Nalingina tambola na yo. Nalingina shimbama. Nalingina jalishama na yo. Père éternel, oh Yahweh, kochikanga ite. Simbanga Yahweh. Simbanga Yahweh. Lelo Yahweh. Tombolanga Yahweh. Telemisanga lisusu. Telemisanga papa. Telemisanga terre éternelle. Telemisanga pandangila. Telemisanga mokonza bakonzi libanga natalo. J'espère en toi, je me confie à toi Yahweh. Je veux abandonner à toi, Père éternel Yahweh. Relève-moi, relève-moi, relève mon ministère, relève ma vie spirituelle, relève ma vie spirituelle, relève-moi, 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 oh God, oh God, oh God, raise my love of prayer, raise my spiritual life, raise my ministry, raise my spirit, raise my man, raise me up, raise me up, raise me up, raise me up. I need you to do it for me, Yahweh. I need you to do it for me, Yahweh. I beg, I pray, I supplicate Yahweh to do it for me, Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, listen my prayer. Oh Yahweh, pay attention of my prayer. Hey God, Yahweh, oh Yahweh, I guess you cannot leave me alone, Yahweh. I guess you cannot leave me alone, Yahweh. I beg, Yahweh. I beg, my Father. I know you are merciful, God, Yahweh. Let me, Yahweh, recover me, raise me up, raise my gift, raise my talent, raise my life spirit, raise my life of prayer, raise my ministry. Oh God, Yahweh, raise my grief, raise what you gave me, Yahweh. Raise me the way I was used to serve you, Yahweh. Raise me, Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Lord, assist me, Yahweh. I need you, I need you. Oh. Thank you, Father. Jehovah Nissi. Relève-moi. Relève-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Tu pour la mort, tu connais pas de terre, oh miro. Bien bisika ezwami na kolinga otombola susu mongongo likolo na moment oyo po tokumisa su nzambe oyo vers notre fin de cette prière. Na kolinga otombola mongongo no likolo ebisa nzambe wana merci. Webisa God, we come here to worship you, to say Father, be lifted, be lifted, be lifted, be lifted, be lifted. We praise your name, we worship your name, we exalt your name. Say Father, toye awapona yo.
toye awa mpo na yo yebisa nzambe toye kotombola nkombo na yo toye koleve nkombo na yo toye koleve nkombo na yo na ntongo ya lelo yebisa nzambe toye awa liboso na kiti ya bokonzi na yo toye koloba papa kumama na yo tombwama na yo lisusu nzambe ya ntango nyonso toi tu es l'incomparable Dieu yebisa papa loba papa tozali awa toye awa liboso na yo juste ka mpona kotombola yo bien-aimé exalt God my beloved my brother exalt God worship him glorify his name bless his name for what God did for what God has done this morning for what God do for you for what God did for your life for the way God raised you up for the way God recovered you tell God Father we say thank you Father we worship you before everything we worship you we celebrate we adore we say Father you are God we praise your name because you are you are who you are God Yahweh my Father, my Lord Yahweh, oh Jehovah Jireh, oh Jehovah Nissi, oh Jehovah, my Father, my King, my Lord, Rema Situ Mabrababa Sanda Raboskoria, Rabro Sopra Kamanda, Limando Robo Samantu, Lakimambra, Likamambro, Lobrasia, Akamabush, Akebanda, Akemambro Robo Suta Mangra, Bibereke Rebosaya. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Yahweh. Oh bien-aimé, yebisa nzambe wana. Oh bien-aimé, lobela nzambe wana. 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 Yebisa nzambe wana. Talk with God. Worship him. Worship him. Worship him. Oh, in Jesus' name first. Lokola bendelele lokola lendele na likola de À jamais tu seras l'agneau des dieux sur les trônes, car tu as accepté de mourir pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Oh Yahweh tokumisi kombo na yo totomboli kombo na mpoza nzambe mpo oyo obongwani te libanga na talo mpo ete moko te aza lokola yo paya éternel mpo ete yo otikali nzambe merci pour ta grâce merci pour ta bonté merci pour ton bienfait merci pour cet privilège nous te bénissons nous te glorifions car tu ne changes pas car tu es le roi des rois. The same way you pray, the same way you worship God. Let's do this.
Father, we lift our voice before your throne to say thank you for the great moment you gave us to be in your presence, God. Thank you to lead us. Thank you to reveal us the things was hidden. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you to show us the things have hidden. Thank you to pull us to continue to match with you. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, everlasting Father, let our day be blessed. In Jesus' name, Christ, receive the glory, the honor, the wisdom, power, breast, righteous, wisdom, everything, knowledge, that you deserve it in your presence. In Jesus' name, Christ, we pray. And we say, Amen. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Merci Koubele Manakati à programme Oya 1 heure avec Jésus. Oto juillet 4 linango. Vraiment nakati ya 8 jours oyo. Pour me suivre à Pessi Bisso. Bisso ba oto zana congé. Vraiment ba o bazana congé te puis bazo bonde na biso longo na moment oyo. Merci. Malgré okende musala ozo persévérer na biso na kati ya losambo. Merci bien-aimé. Et ce Dieu va vous payer beaucoup, va vous récompenser beaucoup. Simba makaranae. Ya tikarate. Je m'excuse, ya boa karate ba obatia kiliki panae. Poisa linzambe ya tango nyonso. Vraiment, le bonheur et la grâce et accompagner mon konamoko. De bonnes choses, bonne journée à tous. À nous revoir mon kolalobi jeudi. Pour le coup, na kolo su Messia, na kombo na Yesu Kristo, de tokumi sinzambe, tolobi susu. Gloire et louange à Jésus-Christ. Shalom. See you tomorrow by the grace of God. Have a nice day, great day with God. God bless you. My name is Brother Paul Wakasa, a servant of God. Have a blessed day. And God will be with you in Jesus' name, Christ. Shalom. Bye.